Welcome to Anglo-IT. Anglo-IT YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today we are going to learn about prepositions. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ prepositions ගැන. This is the first video of the prepositions video series. මේක තමයි prepositions video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. Now let's go to our lesson. අපි දැන් පාඩමට යමු. What is a preposition? Preposition එකක් කියන්නේ මොකක්ද? A preposition is a word used before a noun, noun phrase or a pronoun connecting it to another word. Noun එකක්, noun phrase එකක් හෝ pronoun එකක් තවත් වචනවලට සම්බන්ධ කරන වචනයකට තමයි අපි preposition එකක් කියන්නේ. This will express the relationship between two word classes. I have done a separate video for word classes. The link will pop up from above. මම word class පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. link එක උඩින් pop up වෙයි. ඒ වීඩියෝ එකෙන් word classes කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. From that video you can learn what are word classes. Now let's see how prepositions make relationships with different word classes. දැන් අපි බලමු prepositions word classes නැත්නම් විවිධ වචන අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන හැටි. First relationship is noun and noun. The car is near the gate. Here car and gate are the two nouns. Near is the preposition making the relationship between these two nouns. මෙතන car සහ gate කියන්නේ nouns දෙක. near තමයි ඒ nouns දෙක අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන preposition එක. Next, noun and pronoun. Here pen is the noun, him is the pronoun, with is the preposition making the relationship between this noun and this pronoun. මෙතන pen කියන්නේ noun එක, him කියන්නේ pronoun එක, with කියන වචනේ තමයි මේ noun එකයි pronoun එක අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන preposition එක. Next, adjective and noun. He is weak in science. Here weak is the adjective, science is the noun, in is the preposition making the relationship between this adjective and the noun. මෙතන weak කියන්නේ adjective එක, science කියන්නේ noun එක, in කියන වචනේ තමයි මේ adjective එකයි noun එක අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන preposition එක. Next, adverb and noun. Fortunately for the thief, the traffic police did not notice him speeding. Here fortunately is the adverb, thief is the noun, for is the preposition making the relationship between this adverb and this noun. මෙතන fortunately කියන්නේ adverb එක, thief කියන්නේ noun එක, for කියන වචනේ තමයි මේ adverb එකයි මේ noun එක අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන preposition එක. Next, verb and noun. He trembled with fear. Here trembled is the verb, fear is the noun, with is the preposition making the relationship between this verb and this noun. මෙතන trembled කියන්නේ verb එක, fear කියන්නේ noun එක, with කියන වචනේ තමයි මේ verb එකයි noun එක අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන preposition එක. These are some ways how prepositions make relationships with different word classes. මේ තමයි prepositions word classes නැත්නම් විවිධ වචන අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන ආකාර. Next, we are going to talk about meanings of prepositions. The same preposition can have several meanings and also same meaning can be expressed by different prepositions. එකම preposition එකට තේරුම් කිහිපයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එකම අර්ථය දෙන විවිධ prepositions තියෙන්නත් පුළුවන්. For example, we celebrate Vesak in May. Here in is used to show the time or when an event occur. මෙතන in යොදලා තියෙන්නේ කාලය ගැන අදහසක් දෙන්න. In the next example, the ball is in the box. Here in is used to show the place of something or to show where something is. මෙතන in යොදලා තියෙන්නේ යම් ස්ථානයක් හෝ යම් දෙයක් තියෙන තැන ගැන පවසන්න. So I think now you can understand how meanings change in prepositions. මට හිතෙනවා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති prepositions වල තේරුම් වෙනස් වෙන විදිය ගැන.
මේ prepositions වල තේරුම අනුව අපි prepositions වර්ග කරනවා. We classify prepositions according to their meanings. There are three main types of prepositions. Prepositions ප්‍රධාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. They are prepositions of time, prepositions of place, prepositions of direction. First one is prepositions of time. These prepositions are used to show when an event happens or happened. මේ prepositions පාවිච්චි කරන්නේ යම් සිද්ධියක් සිදු වන්නේ කවදද හෝ යම් සිද්ධියක් සිද්ධ වුණේ කවදද කියලා දැනගන්න. For example, John swims on Saturdays. Here on is the preposition. On තමයි preposition එක. Next, prepositions of place. These prepositions are used to show where someone or something is. මේ prepositions පාවිච්චි කරලා අපිට යම් කෙනෙක් හෝ යම් දෙයක් තියෙන තැන අඟවන්න පුළුවන්. For example, Emma is standing against the wall. Here against is the preposition. Against තමයි preposition එක. Next, prepositions of direction. These prepositions are used to show the direction in which someone or something comes or goes. මේ prepositions පාවිච්චි කරලා අපිට යම් කෙනෙක් හෝ යම් දෙයක් එන හෝ යන දිශාව පිළිබඳ අඟවන්න පුළුවන්. For example, Emma is throwing a ball at them. Here at is the preposition. At තමයි preposition එක. මම හිතනවා ඔයාලට prepositions ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. I am planning to create 3 more videos for prepositions of time, place and direction separately and discuss more about them. මම preposition of time, place සහ direction වලට තව videos 3ක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ videos වලදී මම තවත් ගැඹුරට මේ preposition වර්ග 3 ගැන කතා කරන්නම්. That's it for this lesson. I hope you found this video useful. If it was, please make sure to subscribe my channel and click the bell icon. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා support එකක් දෙන්න. Thank you and stay tuned.